Can someone lift up your hands and just give the Lord the worship? Verse 8. Matthew 5 verse 8. Matthew 5 verse 8. Verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Amen. Amen. God blesses those whose hearts are pure. Once sikhuluma ngokuba pure, sikhuluma ngeholiness. God blesses those whose hearts are pure. Amagama uNkulunkulu yababusisa labo abahleli or abahamba ku-holiness. Amen. Abagcini nje kanjalo ukubabusisa. Lithi iBhayibheli, mamela thini, verse 8, mamela. For they will see God. Abahamba ngeholiness ngobungcwele angeke babona abantu bazothi abafika enkonzweni bafike bambona bamkhonzayo. The holy ones will see God. Amen. So a question now, yini ukuba pure or ukuba clean or ukugezeka? Yini umuntu wenzani? Lithi iBhayibheli lami umuntu ozikhethayo kwabanye abantu aziseparate ngoba uyazazi ukuthi yena sekakhethe izulu. Nakafika thola abantu abangakhulumi kahle, lithi iBhayibheli lami akafika abajoin afakaze uyazikhipha kubo. Ngoba uyazi ukuthi mina sekunalo ohlala la phakathi kimi. Mamela iBhayibheli lithi holy or ophila ubungcwele akadingi ukuthandaza for isibusiso. Izulu liyambona bese lithi iBhayibheli lami God blesses those who are pure. Nakahamba kuhamba umuntu oblessed obusisekile. Noma ngene taxini if the taxi bemeliwe mara ngoba sengena umuntu obusisekile ngiyacancela ukuwa kwe taxi. A pure heart. Loyo muntu uzomuza inkulumo yakhe athi izolo bengihleli noJesu sikhuluma soJesu. Nakahamba uzombona khuluma umuntu lokhuluma yi1 kanti kunezulu elihamba naye. Pure in the heart. Asanaba abantu abanjalo. They are very few. Very few. Ingakho uJesu sekajiyoba ngathi istory because inhliziyo zethu azikho pure. Nangifika ngumzalwane ngithola abantu bayahleba nami ngiyajoina leyo nhlebo seyimfuthe engikhuluma kakhulu. God blesses those who are pure. Amen. Now funda uJob 1 verse 8 uyakutshela uNkulunkulu ukuthi yena holiness or ukuba pure yini. Asifunda uJob 1:8 uzozwa uNkulunkulu uthini. Uzwe nakhuluma ngoJob ukuthi uthini ngoJob. Inama soto masi hiagabado sadeke desura hialala nerero sikeresa derero sikereso hende soto kamando soto. Jesus. Tell him from there. Job 1 verse 8. Verse 8. Wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na, ngokuba akakho onjengaye emhlabeni. Yiva uNkulunkulu uthini after akekho njengaye. Yiva uNkulunkulu uthini. Umuntu ongenasici nolungileyo omesaba uNkulunkulu obalekela okubi. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? Amen. uNkulunkulu yamazi uSathane uyahamba emhlabeni lithi izulu
ngabe umbonile owami uJobe na? Why uNkulunkulu athi uJobe wakhe? Ngabe uNkulunkulu noJobe bazana ngaleyo ndlela? Lalela iBhayibheli lithini? Into eyenza uJobe wanothiswa izulu waziwa izulu. He is the finest man in all the earth. Hamba uhlala phansi. He is blameless, a man of complete integrity. Amen. If Bible. He fears God. Ukusaba uNkulunkulu akusi uhlala ekhaya soluhlala uvikile uthi ngiyamsaba uNkulunkulu. If usaba uNkulunkulu yini? He fears God and stays away from evil. Amen. Uyamsaba uJehova ubalekela ububi. Yini ububi? Yiyo yonke into engaveza uSathane empilweni yakho. Khuluma manga ububi. Ngoba uSathane kuthiwa eBhayibhelini nguye ubaba wamanga. Upretenda ububi. Ngoba uSathane nguye opretendayo azenza ingilosi yokukhanya ngasiyiyo. Ubhekela abanye abantu phansi ububi. Ngoba iBhayibheli lithi wonke nepride akusiwakhe. Amen. So uNkulunkulu uthi uJobe akazi ukuthi izulu limbhekile. uJobe uma uyaphila nje namhlabeni uzenzela into zakhe uthi ngifuna ukuphatha kahle, ngifuna ukuphila according to izwi lakhe. Kanti akazi nakenza leyo nto khona ombhekile. Bheka uJobe akatshela uNkulunkulu ukuthi tshela uSathane. uSathane immediately nakafika kunento ekhulunywayo akatshela ngobukhazikhazi bezulu uSathane. Biyayikela ubukhazikhazi kutshelwa ngomuntu osemhlabeni omsabayo uJehova. Futhi nje uJobe uyalala uyavuka. uJobe abantwana bakhe bayahamba bayesikolweni. uJobe uyahamba uyi1 la hamba khona ephatha kahle. Nafika khona uyogada umlomo wakhe ukhuluma njani. Nakayenza leyo nto yena uthi uyayenza nje kanti akazi izulu limbhekile. Kunalohlelo ehlalweni somkhosi solumbhekile. Nafika uSathane khaba siya. Lo ohlele ehlalweni somkhosi uthola iopportunity yokukhuluma ngoJobe. Umbonile. Angitshela mina ukuthi uJobe la wayaziwa wonke umuntu. Kodwa ngitshela ukuthi uJobe waziwa izulu. Izulu latshela isihogo ngomuntu ophila emhlabeni. Izulu liphezulu isihogo singaphasi komhlaba kulomuntu ophakathi nendawo. Lo muntu ophakathi nendawo wadonsa amehlo kaJehova ambheka ngobungcwele. Wamangala uNkulunkulu. Yamangaza le ndoda. Mangaza lo mama othi noma kana kudla ekhaya kodwa phila ubungcwele. Noma kana next ekhaya hlusa abantwana kodwa umthola phila ubungcwele. Bahamba abanye bomama baphuma inkalo benze zonke izinto yena hlale kuJehova. Athi nyamazi mina ngomkhonzayo. Mina ngingumama ngibe intombazana ngumama. I am a mother. Usisa nakahamba. Uvizulu uvingilosi ishaya ingwele sithi uhamba umntana uNkulunkulu. Ehlala izulu limbheke njalo. Noma ububi ngahlelwa against yena but ngoba ubhekwe izulu. My Jesus. Usisa nakaguqa thandaza nakaqala nje amadola akathinta phansi izulu livele. Lithi iBhayibheli they will see God. Bonke abapure they will see God. Well, in these days we have people who want things. They don't want God. They don't want to see Jesus, but they want the hand of Jesus. A man who runs away from evil. Should not call a bonubu, wabona nje yonke action ya Satan. Lithi iBhayibheli lami he runs away. Amen. They will see God. Bonke abantu bami ababizwa ngegama lami. Akusibo bonke abantu ababizwa ngegama lakhe. Ngoba phakathi kwenkonzo kunabanye phakathi enkonzweni abangabizwa ngegama lakhe. Bese khona abanye ababizwa ngelakhe igama. Ubabona njani? Ubabona nge-everyday life abaphilayo. Noma kunganamuntu, kungekho umuntu, angeke ubathole bathi awuthi ngidla isono kancane ngoba kunamuntu. Bayazi kunelihlo elibhekile.
My Jesus. Amen. Lethi Bible lami umuntu opure or umuntu integrity akuso umuntu ofuna ukushayelwa abantu izandla. Udumo lakhe alithole ebantwini. Udumo lakhe libuya kuJehova. Amen. uJehova abantu bebakamshayela izandla. Abanye ngendlela bekungayo bebafisa ngathi lento lezintana nazo zingalahleka zalahleka vele bafika bazoyiprove. Ithi iBhayibheli lami bafika bamdelela abantwana bambheka kanti uJobe wayondla abantu abobaba balabantwana. Kodwa nakalahleka izo zonke izinto bafika bazomokha bamdelela. Kodwa ekudeleleni izulu lathi yamthanda uJehova. Yamhlonipha uJehova. Kunabantu lamhlabeni abazophila babizwa kuthiwa bazalwane. Angeke ubathole bakhulekela isibusiso but bazohamba bese isibusiso siyavela. Labo bantu noma uthinta impahla yabo wafika nje uthinta impahla yabo nawe self you are blessed. Why? Because kunamehla bawa attractor yahlala hlele phezu kwabo. Babizwa kuthiwa abantu benhliziyo ezipure besimsulwa. Cela umfundela lapha kuPeter. uPeter uqala. Yivi iBhayibheli lami ithini? 1 Peter 1 Incwadi yokuqala kaPeter. Ungifundele uverse 15 no verse 16. Thank you, Lord Jesus Christ. The sota lelosaya. Hindare. Ungifundele verse 15. Verse 15. Mamela. Verse 15. Kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Verse 16. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Amen. Verse 15. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Amen. Kuthiwa yibani ngcwele bazalwane kuyo yonke into eniyenzayo njengoba lo onibizile naye ungcwele. Kuthiwa yonke into eniyenzayo akuthiwa kwezinye izinto. Enkulumeni yakho noma ukhuluma even ukhuluma nabantwana yibani ngcwele. Amen. Because ukumfuza yena asije just ukumamkela bese awubi ngcwele. Ukumfuza ukuhlala ebungcweleni uhambe ngoba ungcwele. Then iBhayibheli lami lithi umfuzile ufana naye. You are like him. Amen. For the scripture says, yabona once kwabhala kwathiwa the scripture says ngamanye amagama kuthiwa uNkulunkulu uthi you must be holy because I am holy. Uthi kumele libe ngcwele ngoba nami self ngingcwele. Amen. So akwazi ukuthi uthi wena usentweni engcwele manje ungaphila ungcwele. Awukwazi ukuthi wena uthi ngumntana Jesu mara ubuntwana bukuJesu bungabonakali. Yabona abantu bomhlaba uzothola umntwana nathiwa kaMasina or athi umntwana wakaKhumalo wakabani sibonga babizwa ngaso. Uzoza bomalume bakhe bathi hayi vele sonke senza so vele kaKhumalo. Nangabe uthanda amantombazane uzova bathi hayi boKhumalo bonke manje. Because kuba nalento eyisitshalo elakuye ezovelesa lento ebiza ngayo. Amen. So asikwazi thina abazalwane sithi kusuka uJesu mara kuvela iside laSathane. Lithi iBhayibheli lami bonke abangcwele bazombona. Daliswayo ubona abanye abantu namhlanje baya kwabanye abantu ukuthi awumfunele yena ngoba mina ngimbone. Futhi kunalento kumele ulungise kuwe bese nawe self uyabona. Amen. Daliswayo mina siphile ku holiness. Into za Jesu kululu ukuzithola ngoba into za Jesu azirequire next azifuni next. Umuntu obusisekile waJesu angakubeka isandla uthola into za Jesu kodwa lokho akusho ukuthi kuye. Amazi yanifthi
ngithi mina into zaJesu ngangena la soyibona abanye abantu bangena la bafuna umsebenzi bangena la bafuna izinto sababeka isandla babuya basho kusasa umsebenzi utholile kodwa leyo nto ayisho ukuthi izulu bazobona. Ungafika lana wenze zonke izinto kwenzeke konke kodwa lokho akusho ukuthi isizulu solibona. Yini into eshoyo? Yibani ingqwele ngobe nami ngingqwele kuyo yonke inkambo yenu enihamba eGrili enihamba eMbalenhle enihamba konke la nihamba khona yibani ingqwele. Yazi iBhayibheli lithi lithi iBhayibheli labantu laba abadelelayo manje nje bakhuluma ngawo ngoJesu ukuthi ubhizi ulandela noJesu wakho. Lithi iBhayibheli ngelinye boyofakaza phambi kwaNkulunkulu bathi simbonile hamba phambi kwethu simbonile sibona ivangeli kuye thina. Bese lithi iBhayibheli lami wena uphila lamhlabeni sinelifu lofakazi lesibhekile manje nasona sihambe ebungqoleni abantu bangekho ukuthi akunamuntu kodwa mina ngiyazi ukuthi khona ohlala kimi ngibhekwe nguye ngihamba ebungqoleni abafika abantu anginendaba ukuthi abantu bakhona ngiqhubeke ebungqoleni nelifu lofakazi lesibhekile ukuthi kunabantu abahamba ebungqoleni. Ngabe ngomunye walabo bantu na? Amen. Because kunento ngifuna ukutshela yona. Ibandla yilo eliyojajwa kuqala before abantu bomhlaba. Mina nawe thina ibandla sojajwa sodwa thina separately because kuyofihlwa amahlazo wethu. Siyobonga phambi kwabantu bonke babhekile ukuthi ngiyabonga ukuthi uhambile ebungqoleni kungafuni kunzima but obekezela ebungqoleni. Amen. Abantu abazofuna ukubona ingilosi zihamba nabo sibaphelezela sihamba nabo abantu abazophila ebungqoleni. Lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu nakhuluma noMoses uthi Moses le ngilosi engizoyibeka ihambe nani ayithathi nonsense ayifuna abantu abazophila ngendlela yabo ifuna abantu abazophila kulento engibanikeza yona. So zonke ingilosi azizwani namanyala ngobe nazo zinjani zingqwele njengaye zifuna abantu abangqwele. Amen. So I hope lento like nize opportunity ukuyihlola. Ungamaski, ngafaki imask. Ngoba imask izosuswa ngelinye ilanga. Lethi iBhayibheli lami konke kufihlekile kuzovulwa ngelinye ilanga. Yenza sure ukuthi uyilento uthi uyiyo. Na uthi usindisiwe, abomakhelwane bakho noma bangathiwa bathini kodwa laba bodwa bakhuluma ukuthi siyayibona insindiso kuya muntu. Siyayibona insindiso. Amen. Noma uhamba kwakhe abantu labakubheka bavele bezwe ukuthi ngempela uJesu khona. Bheka leya muntu khona uJesu. Khona uJesu. Omunye baba naxoxa indaba yakhe uthi bengithi nangihamba even ngidlula nje taxi rank uthi abantu bavele banye bakhale bese kimi. But yazi nangidlula wena sivumo engcwele akhuluma nathi ukuthi siyamdinga uJesu. Athi ngendlela kade ngiphila ngayo kumoya engcwele. Umoya engcwele beka convict abantu abangibhekile ukuthi ngiyamdinga uJesu beka leya muntu namdinga uJesu. Wena yakhe impilo la uhamba ithini babonana kuvelana or na uvela nje bayazi ukuthi awunanga umhlebo omkhulu usicedilela lokushilo. Na uvela nje abantu babaleka bafihla into zawo bathi bayazi ukuthi lo zayo lo ungizalwane ngegama kodwa impilo yakhe siyayazi. Abathi bakhuluma lokho kodwa kube bayakusukela wena khona la uhlele khona ngoba iqiniso lizokukhulumela. The truth will speak for you. In these last days njoba ubona kunomsangano omningi okhona kune confusion ebandle khona njoba uzwa sekuthiwe South Africa sikhuluma manje abantu bezizwe but eSouth Africa Christianity senkingeni makube khona abantu abazohamba ngomgqwele bathi noma bakhuluma kodwa bathi khona abanye siyabazi thina abanye nabavela la bakhulumi bona kodwa kuba khona into ekhulumayo eshoyo ukuthi ngabami lapha kulo msangano wonke okhona wenzekayo makube khona umuntu othi mina ngizohamba ngomgqwele. Anye ngisabheka yonke lento enzekayo ngizophamisa amehla bese ngibheka leya ndoda ngoba lethi iBhayibheli lami uPeter beka sesikepeni nabafundi abanye babona uJesu ahamba phezulu kwamanzi laba bakhala bathi sipoko kodwa uPeter wathi Nkosi nangabe nguwe. Kuno confusion la kunomsangano wenzekayo la nabantu abakhalayo babiza Inkosi ngesipoko kodwa kwaba khona indoda la yathi nangabe nguwe ngibise ngisekuwe. Bathi bakhala wanyathela emanzini waya kuye. Bathi nyamazi I know him.
nina ngibona isipoko mina ngibona indoda yamadoda ezokhiphiza bese nyathela kulo nyakuyo awuthi wenzeka lo msangano uprofesayiwe ukuthi uzokwenzeka into uzogqina bese khona abantu ababona uJesu bona uJesu avele ngabona yena amen asifunde la safunde nje ukugqina funde Ephesians 1 verse 4 ngoba se Ephesians 1 verse 4 Ia nos areso na mamoro manane no sia kesa Ia lo manazero sia deso tali and so Jesus look in Ephesians 1 verse 4 verse 4 Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe Amen Amen Even before he made the world God loved us and chose us in Christ Why sikhethiwe yizwa lezithini to be holy sibe ngcwele and without fault in his eyes waze wakhethwa wafaka evangelini wasindiswa ubizelwe ukuzoba ngcwele ngoba phakathi kwezwe limoshakele uNkulunkulu ufuna ukukhomba athi Sathane umbonile lo yana ongcwele wamongisabayo noma abantu bangahlangana babambane bonke bathi thina siyokwenza into ebhedayo yena yekumthole phakathi akaphushwa inani labantu uyazi ukuthi yena nezulu bayimaturate ubizelwe nensindisweni ubizelwe nayi Ephesians 1 verse 4 yamfakazela ubizelwe ukuzoba ngcwele ngalesikhathi ungcwele umoya ongcwele uzokhona ukungena kuwe amvese uJesu njengoba njalo amen ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu ufuna ukuziveza komunye wethu ngoba angeke akhona ukwenza into ku-fortune aqeda yenze kimi uzokwenza into ku-fortune ngoba u-fortune uhlukile nguye kuphela nami enze kimi into ezoyenza kimi ngiyi-1 kuphela nomunye kanjalo because ufuna thina sonke simveze emhlabeni amen that's why bobona uJesu bekaphila ungcwele yonke into uJesu beyimlalela ngoba beyimbona bekaphila ungcwele uthi uJesu uSathane inkosi yalomhlaba iyeza uthi but nayifika kimi ayinamandla or ayinalutho yayo kimi so abanye abazalwane siyaphila but siyazi uSathane nangafika khona into eyimkoleda yona nento yakhe kimi namanga ngwakhuluma sometimes namanga Sathane nakazongena kuwafika atshela uNkulunkulu athi unamanga wami lo muntu lo angali wakho but unento yamahlala ekhuluma every day omunye ngumama ngiyajola lento engifakela ngaphansi la enkonzweni ngithandaza ngama-tongues mara leli sade lingapha konke engifakile la lento engifakile uSathane ungena ngayo every day kuthiwa nibizelwe ukuzoba ngcwele ene lobungcwele anizenzeli nina nifike nize kuJesu umoya ongcwele afika afaka into zakhe kini awuzenzeli wena wazenzela wena wayekelela wena izinto ezibhedayo wathi wena ngiyeke ngamandla ami uzobuyela kuzo uzenze times 100 ingakuphola ukuthi lento bengiyenza engafuna ukuyenza ngiyayenza but since uJesu angena empilweni yami lento engafuna ukuyenza phela ngisayenzi but lokho bengithi ngifuna ukwenza ubuhle ngabenza ubuhle ngenza ububi ngoba kunalomoya bawungidivert ungenzisa ububi amen so you will choose uzositshela wena ukuthi ubizelwe nensindisweni na usibheka wena ubizelwe nensindisweni ngoba Ephesians 1 verse 4 ithi nonke nibizelwe uzophila ubungcwele akekho umuntu ozombona uNkulunkulu ngaphandle kwani kobungcwele without holiness no one will see God That is why even Moses nakafika uNkulunkulu uthi Moses khumula imbadada ngoba le ndawo zakuyo ingcwele so nawe kumele ufane nayo ukuze izokuattract ukufake kuyo amen
if khona into elahlekile ebandleni namhlanje ubungcwele busilahlekele sikulahlile ubungcwele even nalabantu abemaphambili bayema nje usathana kodwa bamkweleta uyakhomba phakathi epulpit athi lo into sami loya yaliphatha yenizwi yebo kodwa akaphili kulo phila ngaphandle kulo yabazalwane sonke masibuyelele emgqweleni ngaphandle komgqwele noma singabheka isandla la uhamba kuye netestimony esidudle engaka kodwa uma umgqwele bungekho le testimony ayisho ukuthi uzombona lithi iBhayibheli lami noma ngiprofesa ngize ngene phansi ngene emhlabathini phansi kodwa ubungqwele labo bungekho ifana nensimbi engqonqezayo kede uzomangala wena sosezulwini umile ezulwini uthi yabuza uthi umasina bathi asimazi umuntu njalo la bheka lesihogweni uthi nawuhlole esihogweni ubona kunendoda eshaya ekhalayo phambi sisandla why because ubungcwele uthena kacheck umasina emipulpit abutholakala ubungcwele wathi uJesu akusiwami lo yebo yena umile epulpit wabatshela abantu abangezwi lami kodwa nakaqeda yena oba istepisi abasigibelayo bayizulwini wayaphansi nawe uzibheka wena uzihlola ngayo yonke indlela ohlola ngayo noma ngangishaya indiva ngoba ngiyabona abanye benza ngathi abekhona kanti bakhona lezi la namhlanje lakhelwe wena lizokhuluma nawe bengihlelile yami intumayelo yami ezokukitaza ekhuluma ngemoto kangani wathi umoya ngcwele ufuna ukukhuluma ngale ntumayelo wathi kunabantu bama bezayo ufuna balungise because isikhathi saba sasiside nomhlaba ososoke wathi sabe isikhathi sasiside nomhlaba so wonke umuntu akana excuse uzotshela before hamba ukuthi lungisa fix yourself makonfess uJesu phambi kwabantu kanti impilo yakhe ayimkonfess uJesu uzenzele iqala elikhulu rada uvala umlomo ukuthi impilo yakhe ikhulume ngaye nawuvela bathi siyambona kulo yamuntu akakhulumi next lo yamuntu kodwa nakavela sibona uJesu uthi uJesu hambani nifane nami ningasakhuluma insindi sihambeni niphile iphile amen and I see it esenza leyonto is the spirit of God wena nje uyakumangwela ufuku wephansi uphamisa izandla uthi mawengwele uyangazi ngigqolile dinga wena ngqolile uyangazi ngqole phuma ngithele ngqolile lethi iBhayibheli lami ezona sibovu sizogazwa zibe mhlophe ezibovu njengegazi sizogezwa uthi uJesu angizelanga abantu abaqabanga ukuthi bangqwele ngizela abantu abazazi ukuthi bayizoni bese ngizobenza babe ngqwele amen because sinabantu abaqabanga just because ngithandazele lo muntu waphila so seniqabanga ukuthi ngqwele kanti leyo igift noma unjana iyasebenza igift that's why abanye bayisebenzisa kuSathane igift manje bayizangoma bayinyanga leSathane nabafika bayenza lento enkulunkulu yenzeke isebenze because igift yiyo elahlekisa abantu abaningi ngoba ngibona igift yasebenza bese ngijethi ngqwele kanti kumele ngibheke impilo yami ngihamba njalo ingakho uJesu uthi abanye bazofika bakhipha amadimoni bafike ngithi anginazi because why bazobe balahlekisa igift kanti kumele babheke impilo yabo bahamba njalo akhohlisa igift amen ngakulandela umuntu obiziwe uJesu mina manje uphuza utshwala manje ngimbize ngimlethe la ngithi babeka izandla fika babeka izandla baphuma amadimoni mara bayiphuza utshwala le because igift iyasebenza ngoba waphiwa yona into eyisiphiwo mamela into eyisiphiwo ayinendaba ukuthi uphila njani yona isiphiwo nangizokuphi into yabona ukuthi into uphile angifiki ngikusheke ngithi uphila njani ngikunikeza nje uphila noma kanjani ngoba iBhayibheli lithi kuJeremiah ngakwazi ngakubiza ungakazalwa ngathi wena umprofeti ungakazalwa so uphila emhlabeni okazalwa usazongena emhlabeni dala umprofeti ungakazalwa so sibhayisisa lezo zinto lezo just because ngifike nje ngathi ngiyakhuluma abantu bawaphansi ngingqwele inkambo yami mangilungise Yesu fayisi string button amen asifunde la sifunda ukuqina Leviticus 20 verse 7 and 8 Ncwadi kaLevi
Leviticus 20 emva le Nasianosa Enerere bosia bosa Mana bosa rosiate. After Exodus, Leviticus. Leviticus 20 verse 7 and 8 isiqeda. Sawuqhubeka ngayo ntshumayelo ngeFriday soqhubeka ngayo. Uthi umangcwele kimnakho imali ntshumayelo mntanami. Kunabantu isikhathi sabo asaside lamhlabeni. Batshele ngithi balungise. Bacheke inkambo yabo bahamba njalo. Uthi bakhohliwe. Bagcine bazibiza ngama Christians, bagcine bazibiza bona. Verse 7. Ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 8. Anogcina izimiso zami nizenze nginguJehova oningcwelisayo. If verse 7 wamuthi, so set yourselves apart to be holy. Amen. Verse 7, set yourself apart. Umuntu bekaphakathi kwabantu labantu bengihamba nabo bangani bami sihamba sonke benza izinto benza yonke into mara mina ngumzalwane ngithi haya ngenzi mina ngihamba just nabo. Uthi set yourself apart. Sikhiphe kubo. Uphume kubo ube apart. Set yourself apart to be holy. Hayi lento esikhulumayo namhlanje. Sikhuluma ivangeli ukuthi hayi ngisindisiwe mara ngihamba nabo. Hayi kona ngisindisiwe mina. Nawo bayazi ngisindisiwe. Mara na utholakala nabo. Usathane nakafika zoba attack ukuthola na ukhona. So nawe uyabalwa. Awuntshele so. Uke wafika wena wathola umuntu ahamba negebengu ephathi ibhamu. Naye phakathi kwaso. Fika amaphoyisa adubulele igebengu ngathi hayi wena ngesidubule wena siyazi wena ogani. Sodubula nabaphela. Ibullet lishawa kuwo wonke umuntu olapha. Wabe wonke umuntu olapha ubukeka njengesigebengu. Amen. So nawe watholakala phakathi kwabo. Watholakala phakathi kwabo. Ngoba uNkulunkulu athi zikhiphe. Set yourself apart. Give it in. Verse 7. So set yourself apart to be holy, for I am the Lord your God. Ngoba mina nguNkulunkulu wakho, into emele uyenze wena zikhiphe kubo. Mina nangiza ngifuna ukuthola wena uyiwani ukhiphile kubo. But ngathola nabo angeke ungibone. Awukwazi ukungibona nabo. Ngoba uJesu uthi umhlaba ngeke uzungazi kodwa nina niyangazi. So nina ukuthi niyangazi mina nibonakala ngani? Ngokuphuma emhlabeni. Nisemhlabeni but ningaphili njengabo. Philani lento enibona ezulwini. Amen. Verse 8. Masoprodo. Even verse 8. Even verse 8. Even verse 8. Keep all my decrees by putting them into practice. Yenzani izwi lami ngokuthi nilenze nilihamba niliphila balibone. Amen. Umzalwane athi ngiyalihlonipha izwi laNkulunkulu. Asho ngomlomo mara izenzo zingahloniphi. Uthi uNkulunkulu lo muntu loyo umtshengisa ngezenzo zakhe ukuthi uthini kimi. Ngoba umlomo wakhuluma noma ngabe yini. Yabaza abantu bomhlaba nabakhuluma. Usobathola babeka izandla ecourt eBhayibhelini. Base court nali court babeka izandla. Ngiyafunga ngikhuluma amanga ngizokhuluma iqiniso. So help me God. Nakaqede lapho semthamba sosisandla ngene emangeni. Khuluma amanga kuze kuyovalwa amanga. Asathukanele ukuthukana. Why? Because umlomo can speak anything. Kodwa uJesu uthi manje yehlisana ukukhuluma bese nehamba. Banibone niliphila nilihamba. Sishoda ngabantu abazohamba baphile. Sinabantu abaningi abaphamisa izandla abathi siyakuthanda kodwa nabahamba umlomo wabo nezenzo ziyaphikisana. Ngoba izenzo sibafaka la kungamelanga uJesu angene khona. La uJesu athi angeni lapho uyongena khona exactly yakhona. Amen.
So iChristianity akusiyo ukukhuluma ukuthi uJesu mina ngamamkela njengenkosi nomsindisi. After uqeda kumamkela uphile njani? That is the case. That's why uJesu athi ngindlela. Indlela akhuluma kuyo hamba kuyo. uJesu uthi ngindlela, I am the way and the truth. Phakathi kule ndlela leqiniso. Nawuhamba kule ndlela awukwazi ukwenza manje phakathi endleleni. Hamba iqiniso. I am the way and the truth and the life. Wahamba kule ndlela uba iqiniso bese uthola impilo. Ingakho bonke abantu abahamba kuye iqiniso uzobabona abakhazimula abashayina. Lethi iBhayibheli lami yathi uMoses abuye ukuhlala noNkulunkulu entabeni. Lapha bekhulunywa amaqiniso phezulu iqiniso, khulunywa iqiniso. Wathi nakehla bahluleka nokumbheka. Indoda ibuye eqinisweni. Wathi uJesu sekufikile okukhulu okudlula uMoses. Sekulana manje. Sekuhlala phakathi kwakho manje. But wangaphili akwazi ukuvela kuwe. Amen. Because abanye we are only Christians by names. Amagama ubizwa umzalwane. But ngozenzo ngokwenza sibantwana basathana. Nawungambona umuntu okhona umbona ebusuku enza izinto, ngimangala. Angazi izulu usuku libhekele ebusuku nakenza izinto. Athi abantu abangiboni kanti akazi lento abasiya abantu yakhe noNkulunkulu. It's for you and God, not for wena nabantu. Ngoba abantu ngelinda ngabazoshintsha bakushiye basindise iqiniso. So eyakho noNkulunkulu. Wena uyiwanje ukuhlele lapho manje. If ikenzakala into ngeke kuthiwe kwenzakala into emntwini esona sebantwini. Kuzothiwa kwenzakala into kuwe. And mamela impilo zabantu akezisitotshwe lento enzakala kuwe soqhubeka abaphila abantu. Kodwa wena yakho izokubuza ukuthi wazi ngaye. Njengoba ngikhuluma nawe manje kunabantu abangena accident manje kwesinye indawo. Asistop impilo siyaqhubeka siyaphila. Noma umndeni ungakhalanga kanani siyaqhubeka siyaphila. Kodwa lo muntu impilo yakhe noJesu iyestophayo. Kuthi wasiphi ngaye. So impilo yakho ungaqaba ukuthi wenze lo munye umuntu ifavor. You ain't doing no one a favor, but you are doing it for yourself. Amen. Njengoba uhlelela manje uzozwa lento ozizwayo, uzizwela wena. Bese naqeda ulungisa wena. Uyakhetha ukuthi abe bangakhulumi nami, bakhuluma nalo, bakhuluma nawe ndoda. Uyamsiza futhi nomtshela bakhuluma naye ngoba yena uzolungisa. So manje lo kimi ngimthandaza. Tanami, kunabantu bami. Impilo zabo they are not guaranteed until the school. They are not guaranteed until end of this year. So tell them to fix their lives for me. That's how much he loves us. Indlela sithanda ngayo. Akafuni sesihogweni. Ufuna silungise ukuze siyobona le ndoda yamadoda. Uthekimi. Ubatshele mntanami bonke abazoshintsha inhliziyo zabo. Isandla sami sifanulele. Angibabaleli izono zabo ngibafuna kimi bonke bese kimi. Uthi that is why ithi bakhuze basaphila because bonke ngiyabadinga. Amen. Ngenyenze nenye demonstration ngelilanga la. Sukuma bhuti wami ngenyama. Yabona ubhuti lo nanga decide ukusuka kuJesu. Ezulwini kunesitulo esibhala igama lakhe. Akekho umuntu ozohlala kule situlo. Noma nomuntu lona angahamba isihogweni, lesitulo sohlala sikhona. Amen. Akufandi ngamhlabeni esibini. Kuthi nakasukile isihlalo somunye umuntu. Ezulwini wasukuma wahamba akunamuntu ozophinda ahlale la. Noma lo muntu angaba semhlabeni aphuze enzeni, kodwa uJesu unethemba lokuthi uzobuya uzosakhima. Nakeza uhlala esitulweni sakhe nasitulo sakho. Amen. Indlela akuthanda ngayo leyo. Uthi noma somjikela sohleba ngenqiki zakho ukhuluma ngenqiki zakho uhleba. Uthi bakhuluma kabi. Kodwa isizolo sololula isandla lithi buya kimi. Come to me, my child. Tanami. Sithandwa senhliziyo. Ibize ngesithando uhleba ugobile uhleba. Lithi sithandwa senhliziyo buya kimi. Woza kimi. Woza. Ngamfuna uJesu sofavor abantu sofaka ithombe zabantu endlini yakhe ekhaya. Kodwa uvithi isizolo sololithi sithandwa senhliziyo buya kimi. Woza kimi. Obuya lazi izwi lakhe lithi ungazenzele even wasithombe esipasiweyo. Do not make any image in the form of godliness. Do not make any image. But umthathe ngokukholwa umbeke enhliziyweni. Uthi noma uhamba umuzo ukuthi usenhliziyweni.
noma sogibela itaxi noma ngathiwa abantu bayakhala na iyawa kodwa wena umhleke ukuthi kunendoda esenhlisweni bakuthola ube ngaphandle babuze ukuthi le taxi wena bobani uthi hayi nami lapha phakathi bathi awunamanga le taxi emonqoke so uthi kukhona izulu elimkhiphile ngoba kunendoda engiyibeke enhlisweni. Bonke abantu engifunde nabo baphumelelile empilweni kubonakala ngathi mina ngisele emuva akusukuthi ngisele emuva khona ngisuke ngambeka unesikhathi sakhe asebenza ngaso ngoba mina ngaphezulu kwabanqobi bazonqoba bonke bese ngiyanqoba eqineni ngaphezulu kwabanqobi. My Jesus, funa umuntu ophamisa isandla uthi Jesu naku mina namhlanje ngiyasinikela kuwe. Dala ngihambe insindiso ngithi ngiyayazi kodwa uhambo lami bengalibheki. Namhlanje ngibuyela kuwe ndodana kaDavide, ngibuyela esandleni samandla ngoba kunesandla samandla othi na ubuyela kuso uvela umuhlele ekhaya uvuthi ngigwela amandla uvuthi ngigwela amandla. Amakhaya abantu lobo bayashintsha bawenzeni wena lakho nje balibona solokukhazimula ngoba khona ukhetha ukumfaka athi nakangena ahlale nawe athi ngizohlala nawe nidle nawe yenze konke nawe. Baba siyabonga funa umuntu osho njalo eze lapha phambili la usazomamukela nje inkosi nomsindisi. Baba siyabonga.